ועכשיו אנחנו מבקשים, בבקשה, סאמי, אתה יודע כבר מה זה בבקשה, התחלנו. זה כתוב פה אומנם, אבל אני בכל זאת חייבת להציג אותו. סאמי, אריה, זה שם משפחה, זה לא נום לפמי אריה? Oui. يعني سبعة. يعني سبعة. أسد هنا كله. الأسد كله موجود هنا. مش فاهم. اليوم. إبراهيم. זה השם שלו, זה אומר הכל. אבא היה יהודי, אמא מצריה, מוסלמית, וזה התוצאה. הוא אוהב אותנו מאוד 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 מאוד. הוא סגן נשיאה, יש מגדרות נשיאה. הוא הסגן נשיאה של הקהילה היהודית בקהיר, והוא עושה הכל, זה lui qui fait tout, כולו, זה lui, הוא בס. והוא גם עכשיו מקים את המוזיאון הראשון היהודי בקהיר, אוקיי? ולכן הוא פה לספר לנו על זה, ואנחנו נעשה הכל לעזור להקמת מוזיאון tout faire pour aider avec des films, des petites choses, pour aider à édifier ce musée dont tu rêves, זה חלום שלו, חלום, חלום, אותו דבר, חלום שלנו, חלם. Alors, maintenant, באנגלית אין מה לעשות, בבקשה, סאמי, אריה, איברהים. Thank you very much. Thank you, Levana, for hosting me here. I cannot explain what I'm feeling. I'm really happy. This is the second time to Israel. I will not consider that the first one can even be counted because the first time it was a kind of introduction. I met Levana, this one 2018, and I remember even I invited her to come to celebrate Rosh Hashanah in Cairo, and she came with the whole family. And then it started a kind of a very a strong relationship between each other. And what impressed me about this beautiful lady, not only she loved Egypt, but she made the transfer of her love to her kids, even her grandchildren who came with her. The first impression they said when they come, we felt that we return to our place. So another version of Shelu. But the difference between the two visits that today I arrive in Israel and I have a lot of friends. And I would say I'm being overspoiled even by friends who all are very nice to me. What I'm doing in Egypt, we couldn't do it in the last 7-8 years without the help of a lot of friends. So I think one of the big privilege in the Jewish world that Jews do have this talent of helping each other. So although I'm coming from a very socialist and communist background, but I believe in work of the team. And this is why, to speak about this project, that as Levana is saying, I'm dreaming of it, I said I have to start by my family in Israel because they are the one to whom we should start with. Since I entered, a lot of people keep on speaking with me in Arabic. They would like to express Arabic. I'm even thinking maybe I made the right decision of speaking in English. كان لازم اتكلم بالعربي، اعمل برزنتيشن بالعربي. في ناس هنا بتتكلم عربي احسن ما بتتكلم انجليزي. This is the name I choose for my presentation, Echoes of the Past, and the first Jewish museum in Cairo. For those who doesn't know, we revived in 2015 a very old association that I'm sure that everybody knew about it. This is, I will remember it, the Drop of Milk Association, who used to be a charity association belonged to the Jewish community in Cairo, taking care of the orphan in the Jewish school and also the elderly people of the community.
With time, with the number of the community, I'm always being asked how many Jews are left in Egypt. So I'm always trying to be smart in my answer. So always I'm saying we have more synagogue than Jews. So people, at least, they are not shocked when I would say we are less than 10%. So the drop of milk have been, the bylaw of the association have been changed in 2014, before I joined the association. The change that had been made in the bylaw of the association is preserve the Egyptian Jewish heritage. And we encourage non-Jew to join the association. We're always thinking about what will become of this heritage once that there is going to be no more Jews. So the Egyptian who joined the association, they believe, and they really believe it, they are not pretending, that Jews and their history was a part of Egypt history. So by reviving and giving honor to this legacy, they are telling the truth about Egypt history. You cannot tell the modern history without mentioning Jews. As I said, we are trying to protect our heritage and preserve memory. The Jewish Museum in Cairo is our way to revive these stories, foster dialogue, and reconnect with Egyptian society and the world. Heliopolis. So we decided that we are going to convert the Vitali Majar synagogue, the one in Heliopolis, to a museum. So those who maybe didn't, people maybe from Alexandria, Heliopolis was a very prominent neighborhood created by the Baron and Bar, a Belgian citizen who came in the beginning of the 20th century, and he had this vision of modernity in this area. Heliopolis, this city of the sun, was reflecting this idea. Of course, he did his wonderful and beautiful palace, who used to be the Italian pavilion in the French exhibition in 1989. Exactly. So he removed the whole pavilion, he bought it, and so what Baron Pan did, he gave to each community a piece of land as a contribution, so they will build their own religious houses. There was an association formed by the time called the Jewish Association of Heliopolis. And they started to build it, but who was Vitali Majar? If you see this photo, this is an old photo of the Shepherd Hotel who used to be in Sebekheir, near the Opera House, and you see the shop there. They were a merchant selling antiques and carpets. And you see from the plate that fixed inside of and the entrance of the synagogue, so you have the name of the donors, and of course the biggest was Vitali Majar, who contributed by the time 2,450 Egyptian pounds. Number two was the company of Heliopolis. As you see there, it was free of charge, the land. But of course, you will find all the big family in Cairo, even the one who didn't live in Heliopolis, they also contributed because this was a very important work. So Vitali Majar had also a lot of charity activity, and they started the construction of the synagogue in 1924. The style of the synagogue, this is the original master plan. I got it from the Heliopolis company. It's an art, I would say, Baroque style. You see, this is two photos before restoring and after restoration. You see the beauty of it after having been painted. Who paid for it? The Egyptian? This is us. Believe it or not, yes, the Egyptian community. And how we did it, I can also tell you the secret. Or after the COVID, a little bit. So the Ben Ezra synagogue was in restoration. So a lot of Ben Ezra synagogue, you don't pay money to enter in the synagogue because this is part of the complex of religion in Old Cairo. It had been closed for quite 6 months, maybe 1 year. And 6 months until the government start to
restore it. And during this, all the companies, the travel agent, they were selling on their program, visiting synagogue. So people used to come and there was no synagogue to see, so they had to come to Shara Shamayim. And to enter Shara Shamayim, I had to impose a fee of $30 per person. Of course, this is too much, but I always say this is a Jewish style. I have a monopoly or something, so you put any price. So with this amount, I could have raised fund to restore the synagogue. So can you imagine this? We have 2 or 3 chandelier, big ones, approximately 1 ton per piece. So to get somebody to on top of it and clean it, and believe it or not, all the 10 commandments were made in gold. It was as it was already painted yesterday. So once we finished the restoration, we conducted there for the first time celebration of Rosh Hashanah. And Ahram Online, this is everybody, Ahram newspaper, very important newspaper. So they put it on their page, on their online page, that the community is celebrating Rosh Hashanah for the first time in 70 years in this synagogue. Also the EGC, the same thing, they also have been, a lot of media, they already spoke about this event. You see after the restoration how it is, it's a beautiful building, as I said, Baroque style, and the idea is to impose the rear collection in the second floor, the one of the women gallery, and using the corridor on both sides could be a temporary exhibition or whatever. Okay, so why now? The time has come to preserve Jewish heritage in Egypt, professionally and permanently ongoing exhibition at the Mediterranean Museum in Stockholm until September 2025. So what's happened? We did participate in a temporary exhibition in Stockholm Mediterranean Museum. And this is a temporary exhibition that will continue until next September. And during the reception, we were very well received. We got 2 old ladies, also from Egypt, and they were in Stockholm. So they came and they were very happy because we were speaking about the Jewish community. We arrived until Stockholm. So Magda Harun, the president, she told me, if you can do this, why we cannot do it also in Cairo? What is the problem of doing it? So as you see, there was Didier Franke in the photo you're seeing. He contributed with some of his legacy in the cartoon work. You can see also Solomon Green from the family Green. He also had a lot of show to be displayed, and he promised that he will also give us to the Cairo exhibition. And me, Magda, and Sophia, the curator of the museum. So this will really give us the idea. If we can do even on a smaller, why not doing on a bigger measure? Personally, since I'm dreaming of this project long time ago, so I've been to a lot of Jewish museums worldwide, and I'm always, whenever I'm going to this museum, I'm always notice something very important. The Jewish museum is not about showing artifacts, because we're a nation that kept on moving from a place to another. So maybe not all the time we had the time to prepare our luggage and get our belongings, but it's about telling the story. So how we are telling the story about this community who, as you said, arrived in the end, in the beginning of the 19th century, and in the middle of the 20th they had to leave. So they had a lot of stories, especially we are talking about several communities. They were not one sect, they were talking about 3 sects. And this you will not find it in any Arab country. You will never find Karaite Jews. Ashkenazi were very apart Palestine. You cannot find them in the Arab countries, but mainly they were in Egypt. So the collection we're going to exhibit, of course, we have a religious document, we have a Sefer Torah, we have all the documents we found in the synagogue showing the activity of this synagogue while it was widely used by
the population in Heliopolis. Photos. As you see, this is the photo. I have it from Didier. This is his father and mother getting married in the Heliopolis synagogue in Vitali Majar, and in front of the synagogue, the wedding photo. You will find, of course, the famous book of Lucette Laniado. This used to be her shul or her congregation. In order to have this exhibition successful, so what we would like also, if people can donate this photography, document and object, and of course each object that we receive will have a name of the donor, and I don't know what is the legal process that can be followed, but anyone will make a donation, so it will be kept under his family name. This is for sure. Of course, financial support, if it's possible. I will never put it in the first line because people say, is he here for money? No, I'm not here for money. Strengthen global connections, because by showing this, I would consider this is a project that all Jews outside of Egypt, from Egyptian origin, they will be contributing in it. This is your project that we are going to apply there, since we consider that what left of the community are the people are on the ground who will help to do it. But of course, this will be based on your generous donation, not money only. Story and photos. We are figuring this will take between preparation, finding the right curators, and it will take approximately between 1.5 years to 2 years. Personally, I'm a very rushy person. I like all these things because I believe that time is not in our favor. We lost so many people, and especially the question of life testimony, and this is I prefer really to have a big part of the museum, the testimony of the people who used to live there, because a lot of Egyptian youth, they are fascinated by the idea because they didn't believe in one of these days that Jews lived in Egypt. So for them, if they see any of you speaking in Arabic, telling about his story, I think we already got our first audience. As I said, between 1 year and 2 years, and all with God will, it can be less than this. Of course, the place will be used as an educational program development. Needless to say that this would be a kind of action against anti-Semitism. You are teaching the Egyptian again to be tolerant. And the museum will be the best thing to use for this. Yeah. So the challenge and the hopes, legal, financial, and logistic challenges. The hopes, visibility, tourism, education, reconciliation. Of course, tourism, needless to say that from time to time we are receiving groups where civic people who want to make the tour of the synagogues, the one that can be visited, due to their condition, of course, and the cemetery. Also, we did a lot of work in the Basatine cemetery, to the point that a lot of people are now coming and they want to see the Basatine. Not because they had people there buried, no, because they are curious to see the project that have been done there. And needless to say that we did a very big project with the American Research Center in Cairo, with the Ambassador Fund, and we renew the Karaite cemetery. This was the last plot of the Karaite cemetery in the Basatine, and a lot of people want to visit it. So as a conclusion, let's consider the Museum of Vitali Majar as a living testimony of coexisting and preserving memory for peace and cultural continuity. A team of archaeological digs near an old synagogue in Cairo. After a day of careful excavation, they find a sealed box buried deep beneath the foundation. Excited, they open it, and inside they find this note: "Whoever find this, we just went to lunch, be back soon, the Jews of Egypt." תודה רבה, סאמי, באמת ריגשת אותנו. A lot of emotions, a lot of
אנחנו נוכל לבקר מאוד. You are not in Israel, living in Israel. خلاص تعالى يا شيخ انت مننا מפה וגם אתה מפה עושים. Un jour tu viendras, je suis certaine. Et toi aussi un jour tu viendras parce qu'on vient tous ici, c'est notre place, c'est notre place. Mais entre-temps tu fais bien d'être là-bas. זה טוב שאתה שם. לازم. אתה עושה עבודת קודש. ברשותכם, בואו ננצל את ההזדמנות שיש לנו כאן את פרופסור גבריאל רוזנבאום ומיכל, אשתו היקרה שאנחנו אוהבים אותך מאוד. את תמיד איתנו. משהו, כי הוא שנים היה במצרים מנהל מרכז אקדמי הישראלי בקהיר. אז פה, ברשותכם. اسمي إبراهيم روزنباوم גבי, אנה שלך. ההורים שלי בהונגריה, וכשהיו שואלים את אבא שלי, איך הבן שלך יודע כל כך טוב ערבית, מצאת לו, מה פלא, ההורים שלו בהונגריה. אני עוד מנסה למצוא את הקשר. אני בכל אופן פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית. ההתמחות שלי זה שפה וספרות ערבית מצרית. והייתי, אני לא יודע כמה עשרות פעמים במצרים, וגם גרתי שם 4 שנים רצוף, כמנהל המרכז האקדמי. ואני סובבתי כמה שיותר ברחובות, בשכונות, וביקרתי עם אנשים. רק בקהיר? לא, בעוד מקומות, אבל העיקר, קהיר זה דוניה, ורוב הזמן זה שם. ומתישהו, בלי שתכננתי את זה, כתוצאה מצירוף מקרים, אני במקרה בשיחה עם חברים בשוק בקהיר, גיליתי שהם משתמשים, הסוחרים שם, ובעיקר הצורפים, משתמשים בשפה סודית ביניהם, כדי שהם עובדים על הלקוחות, מסכמים מחירים, מעבירים מידע, ויש שם מילים עבריות, והתברר שזו שפה של היהודים שהיו במצרים, והם ירשו אותה מהם. עשיתי על זה מחקר, פרסמתי על זה מאמר, ואז אמרתי, עכשיו אני אבדוק כבר את השפה בכלל, של יהודי מצרים, לא רק של הסוחרים, והולך להיות לי כזה ספר על העניין הזה. גם מצרים, יהודים מצרים, שאני מדבר איתם, לא מאמינים שיש כל כך הרבה דברים. הדור הצעיר כבר לא מכיר כמעט כלום. כמו שלבנה אמרה, היא מבקש ממני לבוא לאיזשהו מקום לדבר 20 דקות, וזה הופך להיות שעה או שעתיים. כי אני מתחיל לדבר, ואנשים רוצים לשמוע, אני לא אעשה את זה עכשיו. אני יכול להגיד לך אולי 2-3 מילים לדוגמה. עכשיו, זה כמעט הרגע האחרון לעשות את זה, או השעה האחרונה, כי הדברים האלה לא כתובים, מעט מאוד דברים כתובים, הכל זה בעל פה, ובזיכרון של האנשים, ואני עבדתי מאות ואלפי שעות, ישבתי עם יהודים יוצאי מצרים, כדי להוציא את החומר מהזיכרון שלהם. הרבה מהם כבר לא איתנו, וזה הולך להיות ממש תיעוד של, כי זה לא רק שפה, זה שפה ותרבות. אני אתן לכם 2-3 דוגמאות. למשל, יהודי מצרים לא אמרו, נגיד חשוב, הם לא אמרו חשוב, אמרו חשוב. במצרים היה רק בית תחושה. אז יש חג שבוע, אף אחד לא אמר שבועות, אם כבר אומרים שבועות. אבל אף אחד כמעט לא אמר שבועות, אלא אמרו עיד אל-וויזה. מכירים? למה עיד אל-וויזה? עיד אל-וויזה זה חג האבזה. והיה נהוג במצרים שמגישים לשולחן אבז בצבע לבן. אבז לבן. וכל המצרים אמרו לי, לא אמרתי מעמלת וויזה, חוודיها בית הסניור. אני אקח אותה לרבנות, אבל אנשים אמרו לי, לאוגוז עם הקבלי שוויזה, אנא חוודי בית הסניור. בית הסניור זה אחת המילים לרבנות, יש כמה מילים, יש קומינוטה, בית הסניור, בעיתונים זה היה חכמחנה, יש כמה מילים, אבל בית הסניור היה מאוד נפוץ אצל היהודים. יש מילים שנכנסו מאיטלקית ולאיטליאנו, יותר באלכסנדריה מאשר בקהיר,
אז באמת באלכסנדריה היו אומרים נונה ונונו וציו וצייה, דוד ודודה, בקהיר גם, אבל פחות. יש מילים מצרפתית, יש מילים מלדינו, לשקית של התפילין, ששמים מזה את התפילין ואת הטלית. אז היהודים נמצא משהו במילה לדינו קורצ'ה, וגם למשל במילה, יש מילה במצרית, למבט שולחן מפרש, במצרים אמרו מנטל. מנטל זה בלדינו, ועד היום בספרדים משתמשים גם במילה הזאת. ויש תלות מיוחדות, ויש שבועות, וספר, וספרים השופטו. מכירים? ספר זה ספר תורה. והיום יש ספר תורה מגולגל, ספר מלפוף, זה ספר תורה שמגלגלים אותו, וזה הספר תורה הכי יקר, שמים אותו בהיכל, בארון הקודש, ועל בן אדם שהוא היה צדיק וישר ואדם טוב, היו אומרים עליו, דזאי ספר אל מלפוף. אבל לפעמים הוא היה בן אדם לא טוב, היו אומרים, עמל נפסו זאי ספר אל מלפוף. אם אתם רוצים לראות דוגמאות, יש בירושלים איזה בניין ששם מתכנסים אנשים שהם חושבים שהם ספר מלפוף, אבל הם לא, ואני לא אגיד לכם את הכתובת. מי שיכול לנחש, עכשיו יש גם כמובן כללות, יש גם שבועות, אני פעם עשיתי מחקר, ההבדל במצרים בין השבועות של היהודים, הנוצרים והמוסלמים. מוסלמי, הרבה פעמים יש בה בקוראן, בקוראן אל-כרים, או במוסחף. במוסחף זה התופס של הקוראן. יהודים אומרים במוסחף, אני נשבע מהמוסחף, אבל מוסחף זה ספר התפילה, זה הסידור, מילה שרק הדור הישן מכיר אותה. ויש בות שכולם היו אומרים, נגיד, וואללה אל-עזים, וואללה אל-עזים תלתה, זה פי 3, זה יותר חזק. הנוצרים לא אומרים את זה. אני אתן לכם מילה שהיא נפוצה אצל יהודי מצרים, וגם אצל יהודי איטליה. היהודים אומרים מעות, וגם באיטליה ובגן. עכשיו, את העין, הם היו אומרים משהו כמו ניאו, משהו... כן, יש כל מיני וריאציות, ואני יכול להמליץ לכם על ספר מאוד מעניין, שכתב אותו יהודי איטלקי בשם פרימו לוי, הוא נקרא באיטלקית Il Sistema Periodico, בעברית זה הטבלה המחזורית, ובפרק הראשון הוא מדבר על השפה של יהודי פיימונטה באיטליה, ויש שם המון דברים דומים לדברים שאתם השתמשתם במצרים. טוב, זה היה רק על קצה המזלג כמה שאתה. תודה רבה לפרופסור